So this is the application of our trigonometric functions, the Sohcahtoa. Sa Sohcahtoa natin, class, let us recall, Sohcahtoa, bakit tinawag na Sohcahtoa? Because sine is equal to opposite over hypotenuse, cosine is equal to adjacent over hypotenuse, and lastly, tangent is equal to opposite over adjacent. We have the angle of elevation. When we say elevation, pataas siya, pababa? Pataas. So we define angle of elevation as angle formed by the line of sight and the horizontal plane for an object above the horizontal. For example, we have here the object. Anong object ang gusto ninyo? Puno. Nakikita natin sa taas. Puno na lang, sir. Let's say si Frankie. Andito si Frankie. Papahilo, sir. Let's say yung horizontal natin ay building. Let's say ito yung building natin. Natalon daw si Frank. Tapos sa building na to, nandito si Frankie. Yan si Frankie. Tapos, meron dito tayong line of sight. Sabihin natin, andito si Ken. Okay. Ito na ngayon yung tinatawag natin line of sight. Nandito na part. Tapos, yung horizontal line natin ay, let's say, ito yung object natin si Ken going to Frankie. Let's say, tinititigan ni Ken si Frankie dun sa ay. Tapos, yung angle na na-form, ito po yung tinatawag natin na angle of elevation. Now, if this is the angle, ano yung katapat niya? Si opposite, si adjacent, or si hypotenuse? Opposite. Opposite. Katapat lagi ni given angle si opposite. Now, the longest side is the hypotenuse, and the remaining side is the adjacent. Para ma-apply natin si Sohcahtoa, take note, only applicable si Sohcahtoa sa right triangle na napo-form. Right triangle. So, meron dapat tayong 90 degrees palagi. To further understand, let's have example number 1. What is the angle of elevation of the sun when a 20 feet tree casts a 68 feet shadow? So, anong mga objects meron tayo? Puno. Meron tayong shadow, at meron tayong tree. So, imagine meron tayo, andito yung sun. Tapos, meron daw tayong tree. Ano yan? Vulkan? Vulkan, puno yan. Napaka-ano nyo naman sa drawing. Puno yan. Basta puno yan. Okay, ang height ng puno, ano yung height ng puno? 20 feet. Ang height daw itong puno na to ay 20 feet. Tapos, nag-create siya ng shadow. Ano yung shadow niya? Papunta dito. Kung dito yung sun, syempre may shadow yan dyan na 68. 68. So, may 68 feet daw dito na shadow. Gets niyo? Kung dito yung sun, dito yung puno, may shadow siya ngayon na nag-create. So, ito na ngayon yung ating right triangle. Ayan na yung ang tanong, what is the angle of elevation? Nasaan yung angle na hinahanap? Ito? Or ito? Diyan. Ito? Apo. Or ito? Sa baba. Sa baba. Since we are dealing with elevation, no, paakyat yung ating. Yan. Anong angle daw ito? Angle of
So, ito na yung given natin. Let's name the given. Ano ngayon si 20 feet? Siya si? Opposite. And this is 1. Tanong natin, what is the angle? Angle. Hypotenuse ba? What is the angle of elevation? So ito yung hinahanap natin. Now, sa ating Sohcahtoa, ano yung malalaman natin? Sohcahtoa, ano ba yung given? Opposite Opposite tangent. and adjacent. Ito siya. So ang gagamitin nating function ay Tangent. tangent. So we have tangent theta is equal to opposite over adjacent. Now, tangent theta, meron tayong given na opposite. Ang opposite ay 20 feet. 20 feet or simply 20 na lang, tapos 68. Okay. Sir, paano na yan? We're looking for the theta itself. Eh, may tangent pa siya. So, i-simplify muna natin to. Tangent, 20 over 68. Paki-insert sa calculator. Ilan? 0.29. Dapat decimal. 0.29. 0.29. Eh, may tangent pa tayo dito. So, this is, diretso yun na. Simplify ito. 20 over 68. Tapos, press shift. Shift. Wait lang, sir. So, ang magiging value ng theta is shift tapos tangent. Para makuha si angle. Then, equal sign. 16 point 30 39. Ay, ano ba? Then, we're looking for the angle, so decrease. Ah, 16.39 degrees. Nakuha? Apo. Madali? Apo. Ulitin sa calculator. Sa calculator. 16 over 68. Press equal sign. 16 to 20. Ay, 20 over 68. Now, shift tangent. Two decimal places. Kuha na? Next! Erase ko tong definition ni tangent. Dito tayo, ani angle of elevation. Dito tayo solve. For problem number 2. Everyone read problem number 2. A hot air balloon rising vertically from a launching point is kept on site by a photographer for a series of photographs. The distance between the launching point and the photographer is 400 meters. Okay, dun muna. Ano yung mga objects natin? Hot air balloon. And the photographer. So let's say, nandito yung photographer naman. Dito yung photographer. Sorry ganyan lang kaya kong i-drawing. Yan. Siyempre may camera siya. So dito yung ganyan. Tapos, andito yung starting point ng hot air balloon. Tapos yung hot air balloon daw, umaangat siya vertically. No. So let's say, andito na yung hot air balloon. Sa ganyan siya. Tapos di ba may ganyan? Sir, pancake daw po. Uy, wag kayong bastos. Inaanime yung choco. The best ko na yan. Inaanime yung choco nito. Tapos may ulam. Tapos may ibon. Tama na, sir. O, vertical daw siya. Paakyat. Dito yung starting point natin. Tapos nandito yung photographer. Ayan. Dito yung camera niya. Tapos
Ito na ngayon yung triangle na mapo-form. Okay, paangat. Now, kunin na natin yung mga given. What is the distance from the launching point to the photographer? 100. Ito si 400. Ano pa yung ibang given? Wala na, no? Ito lang. Sa letter A, find the angle of elevation if the height of the hot air balloon above the ground is 200 meters. Saan nilalagay si 200? Opposite. Sa opposite. Launching point to Hot air ito si 200. Now we're looking for the Angle. angle of elevation. Itong angle na ito. And from the given, ano yung makukuha nating information using the Sohcahtoa? Tangent. Tangent pa din. So we have Opposite. Opposite. Tapos adjacent. and Adjacent. adjacent. Siya pa din. Tangent na naman. So we have tangent theta is equal to 200 over 400. Now, 200 over 400. 0.5. Shift tangent. 26.56. 57. 26.57 57. degrees. Yun. O, madali lang pag sa angle of elevation. Just press the shift function. For the number 2, graph the angle of elevation as a function of the hot air balloon's height when it is 100 meters, 200 meters, 350 meters, and 700 meters above the ground. Paano naman yun? Gagawa na tayo ng graph. So, pag function, gagawa na tayo ng ganito. X, Y. So, ang X given natin ay si 100, si 200, 350, 700. and 700. Now, nakuha na natin yung sa 200. Diba? Ang sa 200 natin, 26.57. So, isulat natin dito, 26.57. Kunin naman natin, pag yung height daw naman ng hot air balloon ay 100. 14.04. So, magiging 100 over 400. So, anong theta natin? 14.04. Degrees. 14.04 degrees. Kapag 350, Ay, 350 over, 400. so theta is equal to 41.90. 19? 19. 1. 41.19. And lastly, 60.26. 700 Over over 400. 60.26. 26. Ano papansin nyo sa relationship nila, no? Pag mas mababa yung angle dito, mas maliit din yung distance. So, pag malaki-laki na yung distance, umaangat na siya, pataas din ng pataas yung ating angle na na-form. So, that is now the table or the graph of the function. Na gusto niya pa i-graph. Gusto pa niyang i-graph. Sige, i-graph natin. O, paano mag-graph? So, pag graph natin siya, dito yung starting natin, let's say 0. Tapos, 100, 200,
Dito si 300. But we're looking for 350 lang. So ito yung hahanapin natin. Tapos, 400. So, let's say, lumugtong dyan. Tapos dito, let's say, tig 20. 20, 40, 60, 80. Dito sa 100, 14.04. So, bago mag-20, bago mag-15. Yan. Sa 200, 26.57. So, lagpas ng 20. 350, 41. Lagpas na 40. And 700, 60.26. Let's say nandito 700. So, yung graph na tinutukoy niya, pag ganyan siya. Increasing. Kuha sa angle of elevation? Yes. Copy? Gusto. Gusto tayo, angle of elevation? Yes.